So in this video, I'm going to again repeat theorem unseen theorem number one. So this is the question. So prove that the angle at the center. Okay, so we have done this type of question in experiment to verify. So let us prove it in the theoretical proof also. Okay, so unseen theorem means it will come for 5 marks. So prove that angle at the center. Okay, so this angle at the center. So actually this 2x, 2y, x, y, this nothing is written. Okay, so I have written this one after solving it. Okay, so just written that. So there is a line. Okay, there is O, A, B, C, D only. X, Y, X, Y, 2x, 2y. That nothing is written. Okay, so I have written this after the completion of this work. So why this x and 2x are they are written? So I'll explain it later on. So we need to put that this angle, okay, angle at the circumference. So the angle which is passing at the circumference, this arc, this is called the angle of circumference, and this angle at the center. So we need to put that angle at the same circumference is half, or this angle at the center is double of angle at the circumference. Which is double, which is half. Right? Which is double, which is half. So, okay, that you need to prove it. So even means you need to write down as it is. AOC is at the same angle at the center. Okay, and ABC they are at the angle at the circumference. So this everything is written. And what you need to put? You need to put the angle at the center. AOC. This angle at the center is double of angle at the circumference. This you need to prove it. So let us suppose one of the angle. This angle is x, okay, and this angle is y. So ABD. That means ABD this angle. Okay, so let us suppose this as x. If this is x, then this is also equal to xy because it is made from the radius. Same. Can you see a triangle over here? Okay, so if we can see a triangle, so let me make a line over here. So if we make a triangle over here, we can see that. So this angle and this angle. Okay, so they are made from two equal radius. Equal radius ले बनेको छ नि यो पनि equal. दुईटा side equal we call it isosceles triangle, right? So हामी isosceles triangle भनिन्छ. So that's why. So this angle and this angle they are equal. That's why we call it x. यो पनि x नै भनिन्छ, right? यो पनि यसरी हेर्यो भने so we can see that there is also an isosceles triangle. You can see a line over here. Okay, so you can see a triangle over here. So this angle and this angle they are also equal to each other because they are also made from two equal radius. Right? Radius ले बनेको छ त्यही भएर यसलाई isosceles triangle भने यो y अनि यो y हुन्छ. Okay. Now let us come to this one now. So if it is y then this is also equal to y. Okay. So let us come to the proof. So statement reason के लेख्नु भन्दाखेरि so sorry construction में के गर्ने so let us draw the line the line draw गर्ने यसलाई x भन्ने यसलाई y भन्ने okay so यसलाई x भने यो भने x यो y भने यो पनि y suppose गरौँ यो 2x र 2y कसले आयो अहिले बनाउँ now so ABO and BAO so this angle and this angle they are equal to x why because they are the isosceles triangle they are made from the two equal radius your radius equal they are isosceles triangle. Now next if we go then OBC and BCO this angle and this angle they are equal to each other. Why they are equal to each other? Because they are also made by the equal radius. That's why we call it isosceles triangle. So you y you y also. Okay, so this is equal to okay. So right on the same region, arrow so the same region being isosceles triangle made by equal radii. Okay, so radius को formula radii भनिन्छ. Now अर्को कुरो के लेख्ने भन्दाखेरि so यतापट्टि फिगर हेरौँ त एकैछिन. So if a triangle is made, here a triangle बनाइहाल्यो. मेरे से त्यही भएर so if you make a triangle then your angle र यो angle यो दुईटा angle if you add it then यो दुईटा angle plus गर्दाखेरि यो angle को equal हुन्छ अहिले. That means if this is A, this is B, then this is equal to C. Right? A plus B equals to C. With 30 को यो 20 भयो 30 plus 20 का 50. This बाहिरको angle it is equal to 50 degree हुन्छ अरे है हुन्छ क्लास 8 मा प्रुफ गरेको. So equal हुन्छ. So in the same way if you see this figure properly then your triangle छ यो पनि लाइन यो लाइन जुन छ ओके यो लाइन जुन छ सो त्यो बाहिरपट्टि छ ओके यो ट्रायंगल पट्टि बाहिरपट्टि छ
That's why what we can say. So that is we can say that these two angle, radio angles inside, they are the extra angle. So x plus x, 2x itself. So that means x going here 2x itself. Okay. So in a similar way, you put a triangle, sir. You put a perpendicular as a line. Okay. That means if it is y, you put y. Then y plus 1 is 2y. That is this is equal to 2y into x. Right. Now if it is 2y, so 2x and 2y. The thing around one heading. Now this is equal to 2x. AOD equals to 2x in an x triangle. You want the 2IO in a they are also x triangle. So here you put it. Then so A angle भनेको छ AOC right angle AOC AOC भनेको AOC triangle ले भनेको छ AOC is made of two angles so AOD अर्को COD right दुईटा angle ले भनेको छ यसको नाम के हो 2x र 2y ओके दुईटा प्लस गरेर so the so AOD plus COD together they are plus valuable. So 2x plus 2y. So if you take 2 to common, then it will be x plus y. अब x plus y भनेको त के दिएछ माथि x plus y भनेको त यता के थियो a b c पाउँथ्यो ओके सो instead of writing to bracket x plus y भनेको त angle a b c छ so instead of a x plus y what we can write down we can write down angle a b c also so x plus y का ठाउँमा के लेख्नु angle a b c लेख्नु ओके सो अब के प्रुभ गर्नु भनेको so प्रुभ के गर्नु भनेको so AOC so AOC okay so यो बीटा प्लस गर्दाखेरि 2x plus 2y गर्दाखेरि 2 कमन हुन्छ x plus y बाँकी रह्यो so x plus y भनेको त के हुनेछ a b c पनि रहेछ ओके so that's why so यसरी हेर्ने भने AOC equals to 2 times of ABC. So in this way we can prove one of the triangles. So one of the theorem. Okay, so this is theorem. Okay, so let us continue with on this theorem number two. So in this theorem, okay, so this also theorem. This theorem also we have done in experiment 25. Okay, so look that the sum of opposite angle. So if we make a quadrilateral, chapter line if they are touching at the same circumference, okay, circumference equal chapter 1, 2, 3, 4 they are touching at the circumference. यसरी छुको बनाइयो भने अपोजिट एंगल के को हुन्थ्यो दे आर इक्वल टु देयर सम इज इक्वल टु 180 डिग्री ओके सो यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ अब नाउ यो एक्स र वाइ पनि हामीले आफै लेखेको ओके यो पछि लेख्नु त्यही गरी लेखेर आई विल से अफकोर्स नाउ तर के गरौँ भन्दाखेरि सो गिभन के छ एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अनि यसलाई के सपोज गरौँ भन्दाखेरि सो यता हेर्नु त यता पनि एओसी यो एंगलको नाम पनि एओसी and Dalapati angle. So if you see this angle, then this is also called AOC. Mathematical नाम के हो? This is also called AOC. यो angle का नाम पनि AOC, यो नाम पनि AOC. So दुईटाको नाम एउटा भएकोले के गर्ने भन्दाखेरि दुईटाको नाम छुट्टै राख्यो. If it is more than 180 degree, then we call it reflex angle. We call it reflex angle. So reflex AOC बन्यो. Reflex AOC भनेको y. अनि 180 भन्दा कम छ okay यो 180 भन्दा सीधा लाइन भन्दा अलिकति कम छ that's what we call it if it is less than 180 degree then we call it obtuse angle okay obtuse angle AOC so दुईटाको नाम छ सीधा सीधा अब त्यसलाई के गर्ने त भन्दा सीधा a सीधा b भन्नु okay so in that way we can separate them okay so if it is less than 180 obtuse if it is more than 180 reflex angle okay now के गरौँ भन्दाखेरि सो एंगल डी भनेको अघिको थ्योरममै अब स्टार्ट गर्ने सो यसलाई क्लियर गरौँ पहिला so this angle and this angle what is the relation between this angle D and angle X that means angle D is angle of the circumference angle O that is angle AOC of this angle AOC they are double okay so angle D is half of angle D is half of angle X of this angle AOC angle half of angle X okay and an angle at the circumference is half of angle at the center okay यो भयो so किन त angle at the circumference is half of angle at the center so यो भयो so next one what you can say sorry so in the similar way so if you see number B right so हामीले के चाहिने B plus D यो angle plus A angle these two angles they are equal to 180 degree so for D लियो
भने अब के लिने बी लिने है सो एङ्गल बी र एङ्गल यो माथिपट्टिको एङ्गल कहिले पनि को इन्टिरियर टाइपको एङ्गल होइन हामीले के हेर्ने करस्पोन्डिङ टाइपको हेर्ने एउटा भित्र हुनु पर्यो एउटा बाहिर हुनु पर्यो ओके सो दिस एङ्गल एन्ड दिस एङ्गल वाट इज द रिलेसन सो दे आर so one is half and one is double okay center angle and अर्को circumference angle हेर्ने so angle B okay angle B it is also half in a circumference that is half is the half of the reflex angle AOC reflex angle के छ y छ that's why half angle y लिने है so यो त्यसरी नै लिने अब so angle x र angle y के छ so they are in a computer है गोलो छ गोलो means so their sum is equal to 360 degree complete term they are always equal to 360 degree angle b र angle d लाई प्लस गर्दियो यो angle यो angle लाई प्लस गर्दियो है angle b र angle d लाई प्लस गर्दियो भने so LHS थीटा LHS प्लस गर्ने थीटा RHS लाई प्लस गर्ने RHS लाई सेम प्लस गर्ने LHS र RHS adding equation 1 by equation 2 so angle b plus angle d equals to half x half y so half and half we can take as common so angle x and angle y right so half common लेपछि x र y बाँकी रह्यो so x plus y that means complete turn अघि भर्खर भने जस्तै complete turn is equal to 360 degree okay so x र y means it is complete turn and they are equal to 360 degree okay so they are equal to 360 degree so 2 and 360 will be cancelled for the 180 degree okay so that means we can see that so it is equal to 180 degree so angle b and angle d कतिको हुन्छ भन्दाखेरि so angle b and angle d so they are equal to angle b and angle d if we add angle b and angle d then they are equal to 180 degree so b र d को क्याल्कुलेसन गर्दा 180 degree भयो so के प्रुफ गर्नु भने थियो so opposite angle they are equal to 180 degree प्रुफ गर्न पर्ने थियो so यसरी प्रुफ छ angle b र angle d are equal to 180 degree प्रुफ हुन्छ okay so यो सबै अरमा लेखेको इक्वल टु लेखेको that's why रिजन लेख्नु पर्दैन so 3 को नम्बर हो okay so यसरी तीन लाइनमै तिम्रो आन्सर आउँछ so in this way you can complete answer the other number 2 okay so let us continue question number 3 answer number 3 so this question we have learned about the inscribed angle so this angle and this angle they are called inscribed angle so I told equal angle also because in the shape of butterfly so that's why we call this angle and this angle as inscribed angle you will have equal so these two angles they are equal to each other अब यो प्रुफ गर्नु परेछ कसरी प्रुफ गर्ने त okay so यो इक्वल लेख्नु मिलेन यो इक्वल चाहिँ प्रुफ गर्नु परेछ so how will you prove it so के गर्ने सेन्टर लाइन नछुइकन so let's make the cross सेन्टर लाइन सेन्टर लाइन को मिले राख्ने अनि क्रस गरिदिने ओके अलिकति बाङ्गो पारेर so let us make it cross in this way then given के छ so BAD okay so BAD so यो एंगल र यो एंगल इन्स्क्राइब एंगल हो है इन्स्क्राइब भनेको जति याद गरौ the angle touching at the circumference is called inscribed angle यो पनि it is touching at the circumference लाई छुट्टै एंगल लाई इन्स्क्राइब भनिन्छ so this is also inscribed angle right so दुईटा इन्स्क्राइब एंगल छ now के प्रुफ गर्नुपर्ने हो यो दुईटा इक्वल हुन्छ यो इन्स्क्राइब एंगल त हो तर यो इक्वल पनि हुन्छ है भनेर प्रुफ गर्नु पर्छ right so let us construct हामीले के construct गर्नु सेन्टर लाइन नछुने भने किन नछुने because we need to make a dotted line है क्वेशनमा यो dotted line लेख्नु हुँदैन so we need to make ourselves dotted line बनाउने then after that so कसरी प्रुफ गर्ने त so what is the relation between angle at the center and angle at the circumference so angle at the center circumference okay so angle at the circumference is half of angle at the center so angle BAD okay BAD this angle BAD is half of what BAD is half of BOD angle at the circumference is half of angle at the center BOD right BOD का half हुन्छ किन angle at the circumference that means angle at the circumference is half of angle at the center अर्को BCD यो एंगल पनि यो पनि त्यसरी नै छ ए B र D ले बनेको छ सो B र D बाट बनेको सो अलवेज रिमेम्बर है एउटै पोइन्टबाट सब सेन्टरमा पनि हुनु पर्यो सर्कमफरेन्समा पनि हुनु पर्यो ओके देन ओन्ली वी क्यान कल इट एंगल एट द सेन्टर र एंगल एट द सर्कमफरेन्स यसलाई हेर्छौं भने पनि B र D बाट बनेको छ सेन्टर एंगल पनि B र D बाट नै सर्कमफरेन्स एंगल पनि B र D बाट नै बनेको छ ओके
also made from the circumference. Okay, from BND only. So BCD, angle BCD is half of angle at the center. Okay, BOD. So every half of BOD new. The angle at the circumference is half of angle at the center. So then now, so here the RHS they are equal. Half BOD, half BOD. If these two are equal, you're equal, right? The 30 you're 30 one and you're equal the 30 30 both. Okay, so these two are also equal to each other. If these two RHS are equal, then LHS are also equal to each other. Okay, so के लेख्ने भन्दाखेरि सो यो पनि योसँग इक्वल यो पनि योसँग इक्वल यो बराबर छ भने यो र यो लेख्नु पाइन्छ पिएडी इक्वल्स टु बिसिडी लेख्नु पाइन्छ सो के प्रुभ गर्नुपर्ने छ ए पिएडी र बिसिडी दे आर इक्वल भन्नु खोजेको छ एन्ड वी हेभ प्रुभ इट किन कहाँबाट आयो त फ्रम स्टेटमेन्ट 1 र 2 ओके सो यो दुईटा इक्वल थियो त्यही भएर यो दुईटा इक्वल लेखेको भनेर लेखिदिने एन्ड इन दिस वे यु विल अगेन गेट 5 मार्क्स फर दिस वान you start theorem number 4 now so this is more easy one prove that opposite angle of a diameter. So you can handle it. Okay, so diameter को opposite angle 90 degree हुन्छ. पढेको त थियो अब let us prove it. Okay, so हामीलाई यो इक्वल हो थाहा छैन यो 90 डिग्री हो थाहा सो 90 डिग्री हो यसलाई प्रुभ गर्नु पर्यो 90 डिग्री कसरी हो त भनेर. Okay, so यो पनि हेरे त so this is angle at the same circle center. Okay, so this is at the center, this is angle at the circumference. Okay, so what is the name of angle at the circumference? भन्दाखेरि the angle at the circumference को नाम के हो AOC छ. Sorry, angle at the center के छ AOC छ है. अनि angle at the circumference के हो त? Angle at the circumference भनेको ABC त्यो angle है ABC त्यो angle. So यो कसको हाफ हो? सेन्टर circumference के हाफ हो? सेन्टर का हाफ हो. So ABC is half of AOC. ABC is half of AOC. किन त angle at the circumference circumference को angle के कसको हाफ हुन्छ? सेन्टर angle का हाफ हुन्छ. Okay, half of angle at the center. Okay, so अब AOC को भ्यालु कति छ? AOC भनेको कति हो? स्ट्रेट लाइन हो. स्ट्रेट लाइन हो यो अलरेडी कसरी आयो बिकज इट वाज स्ट्रेट लाइन. सो यसरी नै AOC को ठाउँमा के लेख्दिन 180 लेख्दिनु. 180 लेख्दिनु. कसरी त भन्दाखेरि कहाँबाट आयो भन्दाखेरि सब स्टेटमेन्ट 1 र स्टेटमेन्ट 2. सो यो स्टेटमेन्ट 2 को भ्यालु लेखेको अनि यो AOC भनेको 180 भएकोले गर्दाखेरि AOC को ठाउँमा 180 लेख्दिने. सो 180 डिभाइड बाइ 2 इट विल बी 90 डिग्री है. ABC यता अलिकति छोप्यो ABC इक्वल्स टु 90 डिग्री हुन्छ. 180 डिभाइड बाइ 2 90 डिग्री हुन्छ. ओके, सो द्याट्स व्हाई हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने थियो ABC त्यो 90 डिग्री हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने. ओके, सो यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं. फेरि रिपिट गरौँ. सो दिस एंगल एट द सेन्टर. ओके, एंगल एट द सर्कमफरेन्स यो सेन्टर भनेको डायमिटर 180 डिग्री छ. ओके, एंगल एट द सर्कमफरेन्स मिन्स यतापट्टिको एंगल. सो इट इज हाफ अफ दिस एंगल. यसको हाफ त्यो भनेको 180 डिग्री हो भने 180 का हाफ कति हो 90. That's why it is equal to 90 degree. Okay, so you can see in this way. So let us go to the next theorem then. Okay, so next theorem number 5, answering theorem number 5. So prove that exterior angle is the thal. Okay, so one should be here. It should be the cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको बाहिरपट्टिबाट कुनै लाइन तानिएको छ अनि यस्तो यसरी बनिएको छ भने दिस आर कल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. सरी, एक्सट्रियर एंगल. दिस एंगल एन्ड दिस एंगल दे आर गोइङ टु बी इक्वल. यो हामीलाई थाहा छ. ओके, दिस एंगल एन्ड दिस एंगल दे आर इक्वल टु इच अदर थाहा छ. तर कसरी प्रुभ गर्ने त अब? ओके, हाउ शेल वी प्रुभ दे आर इक्वल टु इच अदर? यो प्रुभ गर्न आँटेका छौं. के लेख्ने ABCD दे आर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हैन. अनि यो दुईटा इक्वल भनेर प्रुभ गर्नु पर्ने छ भनेर लेख्ने. यसको नाम के हो ABC, यसको नाम के हो CBD. दे आर इक्वल टु इच अदर प्रुभ गर्नु पर्ने छ. सो कसरी लेख्ने त? ओके, सो let me clear this first. Okay, now what is the relation between this angle and this angle? They are cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral means angle D र angle B लाई प्लस गर्यो भने it is going to be 180 degree. हैन, यसको प्लस गर्यो भने 180 डिग्री हुन्छ. ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. So ADC यो angle plus angle ABC and the angle. If you add it, it is going to be 180 degree.
सो एडिसीलाई राखौँ किनभने हामीलाई यो चाहिएको छ, एडिसी चाहिएको छ, त्यही भएर एडिसीलाई राख्ने, यो एबिसीलाई पठाइदिने 180 माइनस एबिसी, यसलाई केही नगर छोडिदिनु। नम्बर टूमा हेर्ने, नम्बर टूमा सो हामीलाई यो र यो आयो। अब हामीलाई त यो चाहिएको, एङ्गल चाहिएको, यसमा र यसमा पनि त केही रिलेसन त होला नि त। ओके, देयर इज रिलेसन। वाट इज द रिलेसन? द स्ट्रेट लाइन, straight line. What is the relation between straight line? So if we add these two angles, it's also equal to 180 degree. Okay. So your beta la plus cutting, it is also equal to 180 degree. So ABC, ABC plus CBE, CBE, this angle. If we add these two angles, this is equal to 180 degree. Now, so हामीलाई के चाहिएको? CBE चाहिएको। CBE लाई राख्ने, यो ABC लाई पठाइदिनु त माइनस ABC। यसलाई पनि पठाइदियो यसरी नै, यो स्ट्रेट लाइन भएकोले गर्दा यसरी आयो अनि यो माइनस यता पठाइदियो। अब किन त हेर्नु त यता, सो एलएचएस र आरएचएस, आरएचएस आरएचएस स्टेटमेन्ट 1 र 2 हेर्नु त सेम छ, 180 माइनस एबिसी एबिसी, ओके बोथ आर सेम। इफ आरएचएस आर सेम, अघि भने जस्तै इफ आरएचएस आर सेम, एलएचएस पनि पाइन्छ। सो एसडिसी इज इक्वल टु CBE, CBE. Okay, so in this way we can prove our answer. Here you cyclic quadrature plus with the 180 degree. Here you straight line plus with the 180 degree. Okay, भनेपछि sorry. भनेपछि यसरी निस्किन्छ तिमीहरूको answer. Okay, so RHS RHS symbol LHS LHS पाइन्छ, and this in this way you will get the answer of number 5 also.